Hello everyone, I am Erifianti, a student of English Department, Teachers Training and Education Faculty, University of Riau. Halo semua, saya Erifianti, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau. Well, this video is proposed as a final test of English for interpreting subject. Video ini diajukan sebagai ujian akhir mata kuliah English untuk penerjemah. This video contains of some important aspects that are needed by a professional interpreter. Video ini berisi tentang beberapa aspek penting yang dibutuhkan oleh seorang interpreter. Some aspects are about public speaking. Aspek-aspek penting itu adalah public speaking. And I will show you about an example how to interpret an English native speaker. Kemudian, saya akan menunjukkan sebuah contoh bagaimana menerjemahkan ide dari seorang pembicara asli bahasa Inggris. Please watch it now. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Erifianti, a student of English Department, University of Riau. Well, I would like to explain about how to be a good interpreter. I will explain about public speaking. Ada 3 hal penting yang diperlukan oleh seorang interpreter dalam public speaking. Yang pertama, keep eye contact to engage the audience. Kontak mata diperlukan oleh seorang interpreter untuk mengikutsertakan pendengar. Yang kedua, to be confident. Seorang interpreter harus percaya diri saat menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, they can be hard in speaking. Seorang interpreter harus bisa berbicara dengan keras saat menginterpretasikan pesan yang disampaikan oleh seorang pembicara ketika dia menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Hal ini penting karena pendengar bisa mendengar apa yang disampaikan oleh seorang interpreter. Kemudian ada hal lain yang perlu seorang interpreter lakukan saat menginterpretasi ide dari seorang pembicara. Yang pertama, conveying the speaker's humor. Seorang interpreter harus bisa menyampaikan ide-ide yang disampaikan oleh seorang pembicara. Yang kedua, formal presentation. Seorang interpreter menyampaikan ide dari seorang pembicara secara formal. Yang ketiga, following the speaker closely. Seorang interpreter menggunakan atau menyampaikan dengan bahasa yang intonasinya mendekati dengan bahasa yang disampaikan oleh seorang pembicara. Yang terakhir, conveying specialist information, yaitu menyampaikan informasi-informasi yang khusus yang disampaikan oleh seorang pembicara. Kemudian, untuk menjadi seorang interpreter yang baik, interpreter harus bisa menggunakan yang pertama clear diction atau pilihan kata yang jelas, yang kedua expressiveness, kata-kata yang menarik, yang ketiga bisa menggunakan intonasi dan tekanan ketika berbicara atau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dan ada beberapa tips untuk lebih percaya diri dalam public speaking. Seorang interpreter harus practice, dan yang kedua familiarity. Maksudnya di sini yaitu saat praktek, interpreter akan menemui hal-hal yang sama dan hal ini
especially in public speaking, are first eye contact, and then confidence, and the last is they can be hard in speaking. Actually, that's all about my presentation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again, and welcome to Interpreting Asia, Interpreting Europe. In our first programme, we had a look at the role of the interpreter, and we saw how varied that could be. Interpreters have to work in a wide variety of situations with many different people. In this programme, we're going to look at one particular aspect of liaison interpreting, and that is public speaking. In our drama for this programme, we are going to see an interpreter working for an experienced European businessman. He is confident, self-assured, and very used to public speaking. But what about the interpreter? Do you think that she is self-assured? Is she confident? Is her voice loud enough? And what about her eye contact with the audience? Sebelumnya, kita sudah melihat peran interpreter. Interpreter harus bekerja di situasi yang luas dengan banyak orang yang berbeda. Di program ini, kita akan melihat satu aspek penting yang dibutuhkan dalam interpreting, yaitu public speaking. Kita akan melihat interpreter yang bekerja sama dengan seorang wirausahawan Eropa. Sang wirausaha Eropa begitu percaya diri dan sangat baik dalam public speaking. Bagaimana dengan interpreter? Apakah Anda berpikir ia percaya diri? Jika benar, ia akan bersuara keras. Bagaimana dengan kontak mata? Good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you for attending this regional AQA Chronicle. It's great to be here. Xin chào quý vị đến tham dự lễ công bố sản phẩm mới của hãng Asia. Tôi rất vinh hạnh có mặt tại đây. A lot of people ask me, why is it AQA? That businessman didn't get a very good deal from his interpreter. What do you think the audience thought of the presentation? You could see that the speaker was enthusiastic. He was animated, with strong, very positive body language and gestures, and keen to involve his audience, and of course, keen to expand his business. But what about the interpreter? There is a complete mismatch between the businessman's delivery and her delivery. Because of the interpreter's performance, the audience couldn't hear. Those that could hear lost interest, and any enthusiasm that people might have had for the presentation was lost. This interpreter has a lot to learn about public speaking. Wirausaha dan interpreter tidak mempunyai pendekatan yang baik. Sang wirausaha memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ditunjukkan dengan gesture dan body language yang bagus, sehingga dapat menarik perhatian pendengar. Bagaimana dengan interpreter? Ada sedikit kesalahan antara penyampaian dari wirausahawan dengan penyampaian interpreter. Dikarenakan penampilan interpreter, pendengar tidak bisa mendengar dan tidak berkonsentrasi. Antusias pendengar tidak ada lagi. Interpreter ini harus banyak belajar tentang public speaking. Because of her nerves and fear of the situation, the interpreter doesn't look at the audience. She focuses on her notebook and the businessman.
Karena ketakutannya, interpreter tidak melihat ke arah pendengar. Ia hanya fokus pada catatan dan kewirausaha. Eye contact. That is one way already to help you to convey the message. Interpreters. Eye contact is essential to engage the audience. Oh, sorry. I was saying that eye contact is essential to engage the audience. But even when she looks at the audience, they cannot hear what she's saying, and some of them leave. Jika mempunyai eye contact, akan ada cara untuk membentuk pesan. Interpreter harus tetap memiliki eye contact dengan pendengar dan respon mereka. Tidak harus fokus dengan catatan, tetapi catatan itu dijadikan sebagai pedoman. 3 important things which are essential for public speaking are confidence, eye contact, being heard. Ada 3 hal penting dalam public speaking: kepercayaan diri, kontak mata, dan dapat didengar. And some professional interpreters at work. As you watch, notice how they adapt their delivery to the different situations that they're in. I see many old faces. Tidak semua orang berbakat dalam public speaking. Oleh karena itu, membutuhkan praktek. Seorang interpreter yang profesional harus bisa menyesuaikan keadaan saat menginterpreter. I'm familiar with and 1 or 2 new ones. I have learned very little. 感谢刚刚那个林主任和蔡部长对我的这些赞美之词。在7、8个月之前，我来到了这里为大家做第一次的培训。然后这一次来呢，我又看到了一些老朋友。Interpreter yang profesional harus menyampaikan ide pembicara. 当然也见到了几张新面孔。在这段时间期間呢，我學習了一點點中文，所以剛才我用一點點中文向大家。chương trình thanh gióng này thì nó dựa trên ý tưởng là một cái thế giới, một cái thế giới có nền kinh tế tri thức, và tất nhiên để đạt được một cái thế giới có nền kinh tế tri thức thì việc người dân và thanh niên biết sử dụng máy tính là một trong những yếu tố. Interpreter yang profesional harus menyampaikan ide secara formal. On the provincial level, we have Seorang interpreter yang profesional harus mengikuti intonasi pembicara. Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, from Thái Nguyên province, Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc province, Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh. During the course of this raid, we arrested a Spanish national and 2 people from the Netherlands. 在这突然袭击行动中，我们逮捕了一些西班牙人，还有一些荷兰人，有2名荷兰人。 Seorang interpreter yang profesional harus menyampaikan informasi-informasi tertentu. But you could certainly people. To be able to use some of the skills of public speaking, proper clear diction and pronunciation, expressiveness, and proper stress and intonation. I think that's very important. Ketika berbicara, seorang interpreter yang profesional harus menggunakan pilihan kata yang jelas, pilihan kata yang ekspresiveness, kemudian tekanan, serta intonasi yang benar. If you're not very confident, what can you do? Here's what one expert suggests. What I have done in the past is ask students to stand on chairs or even to stand on tables, practice in front of the mirror. Do something, become somebody else, play a role that is absolutely opposite to your personality. If you're very shy and retiring, pretend you're a very exuberant stockbroker.
and bang your fist on the table to make your points. Overdo it, and then when real life comes round, you'll do it just right. Jika Anda tidak percaya diri, Anda bisa melatih diri Anda dengan cara menatap di depan cermin. Anda bisa mengembangkan kepercayaan diri dan public speaking. That sounds interesting. I wonder what other suggestions you might have for developing confidence or for developing public speaking skills. Remember, for effective public speaking as a liaison interpreter, you need confidence, eye contact, a strong voice. One last word. When it comes to public speaking, we all get nervous. Nerves, anxiety, yes, and even fear can affect us all. But practice, familiarity, and experience can overcome these feelings and give you the confidence you need. Good luck and goodbye. Hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh seorang interpreter yang profesional adalah public speaking. Hal yang perlu dilakukan ketika seorang interpreter melakukan public speaking yaitu yang pertama, percaya diri, kontak mata, dan suara yang dapat didengar. Kita sering ketika public speaking merasa nervous dan ketakutan. Tapi dengan praktek, kemudian familiarity dan pengalaman dapat membuat Anda lebih percaya diri. Semoga berhasil. Goodbye.